was a potent bowling attack to negotiate, and also the pressure of the game situation. Gulbuddin decides to bring himself on now. He bowled very nice in the first over, 4 dots out of 6, 5 runs in a wicket, economy of 5. That is brilliant. He conceded a 4 in a single only, plus a wicket as well. Let's hope the captain to the young Atal. Yeah, he had a strong field on the onside, the largest part of the ground, square leg on the boundary, mid wicket on the boundary, and then men at the long on region. But now the right-hand batsman will be on the strike, so he has to restructure his field again. What is the required rate? 10.89. At least one boundary and then 3 to 4 singles every over to take it deep into a position from where they can find or summon up some energy to get over the line. Yeah, Gulbuddin is bowling some very good bowling variation is here. He is using the change of pace quite effectively. Shwagiza Cricket League is a platform. It is the first cricket league after COVID-19 pandemic that is happening with the crowd. So it is a huge thing for Afghanistan. I would like to thank my sponsors, the Salat 4G, as well the team owners, IUB Sports Complex and others. Yeah, I'd like to thank all the sponsors, the owners, IUB Sports Complex, DFI Delhi Fresh International, as well Naveed Ahmad Zai Money Exchange, Hazrat Coal Limited, Afghanistan Coal Trade Union, and as well the sponsors, the title sponsor is Salat 4G and the sponsor of Bost team, Diva Group, who have become the partners of Afghanistan, and they really made a positive impact towards success of the event. Not quite timing it well. There is a fieldsman on the boundary, so they will settle for a single. Yeah, talking about the importance of having sponsors. Yeah, it really makes impact in this situation. Everybody was worried of the activity, how to be done, how we are going to conduct the event. But after the insurance from the owners of the teams, each team, and as well the title sponsorship, the TV partner, and everybody, it did happen. It was a long way, but we did it with the crowd, which is good for us. Many challenges along the way, but he's going to take a single here. Oh no, he's going to go back for the second. He's going to go back for the second. Good running, putting the pressure on the fieldsman on the boundary. The required rate is, I think, now closing towards 12. 2 balls, 2 runs per ball is going to be the next target for them, what I feel. And the current run rate 5.90 isn't the thing that would bring them towards success. So let's see. A lot of possibilities from this juncture of the game. With fine leg up in the circle, he does well to stop that one. He's not happy. He could have dispatched this one to the boundary. So 10 overs gone. They're scoring at the rate of 5.9 runs per over, 59 for 4. Thanks, Daris. Thanks for coming in. It's been great pleasure elaborating and with that effervescent smile and an expression of cricket here, how it's developing, the challenges and everything. 59 for 4 after 10 overs. 2 bright prospect of Afghanistan cricket in the center. Can they produce something magical today? بیا هم تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم له ښاغلي عبدالهادي دریځ نه نړۍ مننه چې د شپږیزې کرکټ لیګ په هکله تاسو ته معلومات وړاندې کړل. ریکوایرډ رن ریټ ته ګورو ډېر زیات دی 11.40 چې دا یو څه ګران کار دی د کابل بازان لوبډلې لپاره تر څو ځان هدف ته ورسوي. سلیم تیز توپ اچوونکی دی. تاسو ګورئ چې تیز توپ اچوونکي دلته له هغه مهارته کار اخلي چې
دوی د توپ وهونکو له غټو شاټونو سره مخامخ نشي. کله بال سلو واچوي، کله بال چینج اف پینس کوي، کله بال شاکر صاحب ان سوینګ آوټ سوینګ دغه شیانو باندې ځان خلاصوي. که نه د فاست بالرانو لپاره یو څه ګرانه ده چې په دې وکټ باندې ډېر ښه بالینګ وکړي. مننه وتاک صاحب. او شاټ هڅه خو توپ او بریالۍ هڅه نه شوله، خو ښه هڅه یې کړې وه. تر وروستي بریده پورې په توپ باندې خپل نظر ساتلی و. په یولس باندې دغه د کیچ هڅه کوله حمزه هوتک. دا چې قسمت او ملګرتیا ورسره نه وه د قسمت، نو کیچ ډراپ سو. هڅه یې ښه هڅه وه. بله هو شاکر صاحب ډېره ښکلې هڅې وه. بیا په تصویر کې ګورو حمزه پوره هڅه وکړله. سټرایک عظمت الله د هم د غټو شاټونو صلاحیت لرو. وبګورو چې د سلیم پر وړاندې څنګه لوبه ترسره کوي، سره د دې چې دوی تیزو یا زیاتو منډو ته اړتیا لري چې په یو اوور کې ترلاسه کړي. خطرناکه توپ او بیا هم عظمت الله فیزیو ته اشاره وکړه تر څو فیزیو نور الله ګورو چې لوبغالي ته داخل سو. توپ څه داسې خدای دې وکړي چې ډېر ستونزمن نه وي. په تېرو لوبو کې هم دغسې انجري یا دغسې لوبغاړي ټپي شوي دي. دا هم د کابل بازانو آنر یا مالک تاسو ګورئ چې دا مهال لوبه ننداره کوي. دا ایوبي کابل بازان لوبډله واقعا هم چې د بوست ساتونکو دیوه ګروپ بوست ساتونکو په خپل کلا ته نه پرېږدي. دغه تاریخي د بوست کلا دغه ساتونکي هڅه کوي چې دغه تاریخي کلا وساتي، خو بازان یې په خپلو دام کې راګیر کړي دي. بیا ځلې ګورو سلیم څنګه توپ ګزار کړی. بال ډېر دننه تللی دی او بیټسمین هم په سمه توګه بال نه ده اخیستی. همدا وجه چې یو څه ستونزه ورته پیدا شوه. عظمت الله چمتو دی چې خپل اننګز ته دوام ورکړي. په کابل کرکټ نړیوال لوبغالي کې د اتصالات شپږیزې کرکټ لیګ نننۍ دویمه لوبه روانه ده او د دغه لیګ درېیمه لوبه ده. سلیم صافی یو تکړه فاست بالر ده، ځوان لوبغاړی ده. بل اړخ ته که وګورو صدیق اتل هم یو ښه پاڼۍ ترسره کړې ده په مهم وخت کې د کابل بازانو لپاره د ای سی بي اینډ څخه. بیا هم دا ځل د شاټ هڅه کېږي. ګلبدین نایب چمتو ولاړ ده په لانګان باندې، یوازې د یوې منډې موقع ورکوي. بلې هو لوبه یو څه نه چې ډېره بوز ساتونکو په خپل کنټرول کې ساتلې ده. توپ وهونکي هم په دې هڅه کې دي چې لوړ هدف ته ځان ورسوي، خو یو څه ګرانه ده ورته. ښاغلی میاخیل صاحب او ورسره څنګ کې بل میلمه. ایکسلنٹ شاٹ. توپ د باونډري څخه د باندې هسکه شپږیزه. بریلیانټ شاٹ. خوږه شپږیزه، لوړه شپږیزه. دغه وخت کې بالر ونه شو کولی چې ځان وژغوري. بیټسمین هم بال په ډېر ښکلي انداز سره د شپږو منډو په لور راستوي. صدیق اتل دغه توپ ته ګراوند څخه د باندې غورځولی ده. ګورو چې بیا هم توپ بیرته راغی. که څه هم بسم الله شینواري د بل توپ غوښتنه وکړه. دا چې په لوبغالي کې هغه بال پیکرز چې کم دي، هغه ماشومان چې دي، په ځیرکتیا او په منډه سره توپ لوبغالي ته بیرته راورساو. اتل په 25 توپونو 11 منډې جوړې کړې دي او د سلیم وروستی بال بلوبوي. سلیم چټک توپ اچوونکی ده، څو توپونه ډېر ښه ګزار کړل، خو په وروستي 5 بال باندې لوړه شپږیزه. ښکلی یارکر لینت له یوې شپږیزې وروسته
سلیم صافی بیرته ښه کمبیک کوي. له دې سره د سلیم صافی وروستی اوور هم 11 اوور پای ته ورسېده. 9 شپېته منډې 4 وکټې د لاسه ورکړي دي ایوبي کابل بازان. دا میچ سمړي ګورو. د ډیوا ګروپ بوست ساتونکو 102 منډې 43 عمران جنت او منیر احمد 140 منډې. احسان الله چې دا هغه 90 منډې کړې ولې د ایګلز د لوري اتل 11 منډې کړې دي او عظمت الله په 11 منډو باندې دواړه بیټسمنان ناټ آوټ ولاړ. بله هو لوبه یو څه که ګورو د بو ساتونکو په واک کې ده. دا به هم وایو چې سره له دې چې دغه لوبې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د افغانستان کرکټ بورډ سوشل میډیا همکاران پوره هڅه کوي چې هیوادوالو ته ښه تصویرونه وړاندې کړي چې په راس کې ښاغلی حکمت حسن صاحب د دوی نه هم منندوی یو چې دغه برخه ډېره ښه مخې ته روانه کړې. کریم جرت د توپ اچونې لپاره راغی. د شاټ هڅه توپوهونکي به په سختۍ سره 2 منډې جوړې کړي خو د دوی ترمنځ ډېره ښه ملګرتیا وه. دغه سخت حالت یې ځان ته ډېر اسانه کړ. صدیق اتل او عظمت الله عمرزي تر مابین دغه پارټنرشپ ملګرتیا مخ په وړاندې غځېږي او هڅه کوي چې دغه پارټنرشپ دوامدار وساتي وی غځوي. د غټ هدف لپاره دغه وړې وړې ملګرتیاوې ډېرې اړینې وي. که چېرته دغه وړې وړې ملګرتیاوې جوړېږي پارټنرشپ جوړېږي نو لوبډله یو ښه هدف ته رسولی سي. کریم جنت او بیا هم یارکر لین په زړه پورې توپ اچونه د کریم جنت له لوري څخه. فیلډینګ ته بزیر شو. فیلډینګ هم ډېر ښه اخیستل شوی ده. تھرډ مین ګلی cover long off, long on, fine leg, deep mid wicket fielder هم اخیستل شوی. د شاټ هڅه بال په ډېر چټکۍ سره د 4 منډو لپاره په یوه ټپکه وروسته د بال باونډرۍ ته رسېږي. دا عظمت الله ښکلی شاټ تاسو ولیدئ. واقعا هم چې په بشپړه توګه باندې بال میډل کوي. عظمت الله هغه انینګز یا هغه پاڼۍ به تر ډېره وخته پورې د کرکټ د مینوالو په یاد وي چې په 23 توپونو باندې 16 منډې د نیوزیلینډ په خلاف باندې د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام سیمي فاینل یا نیمه پای لوبه کې ترسره کړې وې. عظمت الله عمرزی هغه استعداد هغه وړتیا هغه ځوان ده چې په مهم وخت کې د خپلې لوبډلې لپاره یو ښه پاڼۍ ترسره کولی شي. بیا هم د شاټ هڅه شوې ده. فیلډر اجازه نه ورکوي چې بال باونډرۍ ته ورسېږي. د دومې منډه هڅه وشوه 2 منډې. عظمت الله عمرزی سره د دې چې ښه توپ اچوونکی دی او ښه توپ وهونکی هم دی چې د غټو شاټونو صلاحیت لري. هغه څوک چې په دې وروستیو کې د ملي لوبډلې په تمریناتي کیمپ کې هم یو ځای شوی. د افغانستان کرکټ بورډ ژمن دی چې ځوان لوبغاړو ته هم په لازم وخت کې زمینه برابره کړي تر څو د ملي لوبغاړو سره یو ځای شي. یو ځل بیا هم کریم جنت اتصالات 4G شپږیزه کرکټ لیگ نن 2مه ورځ ده. بال د توپوهونکي له بیټ څخه ډېر لري او په 2مه ټپکه د ویکټ کیپر ګلفزونو ته ورسېده. کریم جنت چې په توپوهنې برخه کې هم ښه ځلیږي او دا هم د شاټ هڅه. فیلډر په ډېر چټکۍ سره د بال مخنیوی کوي. خان ستیل اولین و بزرگترین فابریکه ذوب آب وکټ ترلاسه کړي. غفاري او سلیم په دې نه دي بریالي شوي چې تر اوسه خپلې لوبډلې ته کومه وکټ ترلاسه کړي. ګلبدین نایب د توپ اچونې لپاره چمتووالی نیسي. په فیلډینګ کې هم تغییرات راغلل.
ګلبدین نایب د ډیوا ګروپ بوست ساتونکو لوبډل مشر له ای سی بی ایم څخه به توپ اچونه کوي. عمرزی په سټرایک باندې ولاړ ده. ګلبدین نایب ته شاټ او توپ هم او ډراپډ اټ. دا هم د احسان جنت و چې کیچ یې ډراپ کړ. په دغه مهم وخت کې د عمرزی کیچ ډراپ کول د میچ بڼه بدلولی سي، مخالفې لوبډلې ته ستونزې راپورته کولی سي. بالکل دغه کیچ د دوی لپاره ډېر مهم و، خو احسان جنت پوره هڅه وکړله، خو په دې بریالی شو چې بال په خپلو لاسونو کې وساتي. بیا هم د شاټ هڅه، دا ځل په ډیپ میډ وکټ کې خپله وکټ له لاسه ورکوي. ګلبدین نایب ښکلی بال او په زړه پورې بال بالاخره مهمه وکټ ترلاسه کوي. د ګلبدین ځانګړی انداز نو ګورو چې مینوالو ته دا شو کوي، دا ورښیي چې د مټو په زور باندې دغه وکټه ترلاسه کړې ده. یو اسانه کیچ تر دې وړاندې که څه د بخت او قسمت ملګرتیا ورسره وکړه، خو هر وخت بخت په یو اړخ نه، کله به د بالر سره ملګرتیا کوي او کله د بیټسمین سره. دا ځل د ګلبدین نایب باندې د بخت شاپیرۍ په بشپړه توګه باندې مهربانه او وکټ یې ترلاسه کړ. بله هو عظمت الله عمرزی و چې په 28 منډو خپله مهمه وکټ له لاسه ورکړله. دته په کار وه چې د غټو شاټونو پسې ولاړ شي، ځکه چې هدف هم لوړ دی. البته دوی هڅه دا ده چې په دغه لوبه کې د ډیوا ګروپ بوست ساتونکو لوبډلې ته ماتې ورکړي. عظمت الله هم په سمه توګه بال بیټ ته روانه شو اخیستلی، نو همدا وجه وله چې بال هم بونډرۍ ته ونه رسېد او بالاخره خپله وکټ له لاسه ورکړه. ګلبدین نایب له تل په څېر یو ځل بیا د خپلو تجربو څخه کار اخلي. صدیق قاتل د دیوالې چین په څېر باندې مضبوط او پیاوړی ولاړ ده، خو نور پارټنرشپ نور ملګري ورسره ملګرتیا نه کوي تر څو صدیق قاتل خپلې لوبې ته خلاص شي او په بشپړه توګه باندې دغه انینګز د کابل بازانو په ګټه باندې پای ته ورسوي. که څه هم اتل په لومړي سر کې په مشکل او ستونزمن حالاتو کې په وکټ باندې سټې وکړله، په یو دوه منډو باندې بسنه کوله، پارټنرشپ یې جوړه او ملګرتیا یې کوله، خو نورو لوبغاړو هغسې ملګرتیا نه ده ورسره کړې. یو بیټسمین له اتل سره باید تر پایه پاته سي تر څو اتل د کابل بازان د بریا هسکو ته ورسوي. په 45 توپونو 92 منډو ته اړتیا ده. یو څه به ګرانه وي د کابل بازان لوبډلې لپاره چې دغه هدف ته ځان ورسوي. ګلبدین نایب اجازه نه ورکوي چې د غټ شاټونو پسې ولاړ شي. دوی ته په کار هم ده چې خپل وکټ وساتي، ځکه چې تر دا مهاله دوی 5 مهمې وکټې لاسه ورکړي. کابل بازان غټ شاټ هڅه، بال په هوا کې، او یو بل چانس کابل بازانو ته. اسانه کیچ، ډېر اسانه کیچ. بیا ځلې په تصویر کې ګورو بیټسمین هم بال په سمه توګه نه ور اخیستی. بیټسمینان باید په دې باندې ځان پوه کړي چې ګلبدین نایب څه ډول توپ ورته اچوي. د کرکټ مشهوره اصطلاح کیچونه میچونه ګټي، که داسې کیچونه ډراپ کیږي او د منګولو څخه غورځي نو د بوست ساتونکي د دغه تاریخي کلا څخه ساتنه په اساني سره نشي کوی، او د کابل بازان خپلې منګولې رو د بوست په کلا باندې ټینګې کړي دي تر څو دغه کلا قبضه کړي او بریا ته ورسیږي. او ښکلی توپ اچونه، صدیق قاتل هڅه کوله چې میډ وکټ باندې دغه توپ لوبوي، خو ښکلی توپ اچونه وه او ونه توانېدو چې دغه توپ یې لوبولی وی. ګلبدین نایب چې خپل هر بال په یو مختلف انداز سره ترسره کوي. دا ځل تاسو ولید چې بال ډېر کېناستېده، همدا و چې صدیق قاتل په دې بریالی نه شو چې دا بال ولوبوي. وبه ګورو چې دی خپل وروستی بال د درېیم اوور څنګه ترسره کوي. بیا هم د کیچ چانس او دا هم یو ښکلی کیچ د حمزه هوتک له لوري. بالاخره صدیق قاتل خپله وکټ له لاسه ورکړه او ګلبدین نایب خپله خوښي څرګندوي.
د خپلو ملګرو سره یو ځای. اوس نو د کابل بازان لپاره چانس ډیر کم شو تر څو تر بریا ورسیږي. اتصالات 4G شپږیزه کرکټ لیګ د نن لوبه ایوبي کابل بازان او ډیوا ګروپ بوست ساتونکو تر مابین دا مهال جریان لري. که څه هم د بوست ساتونکو 103 منډې هدف ټاکلی ده مخالفې لوبډلې د کابل بازانو ته. صدیق قاتل تر وروستۍ شیبو پورې خپله هڅه کوله که څه هم توپونو او د منډو ترمنځ واټن رو زیاتېدو، منډې زیاتېدې او توپونه راکمېدل، نو مجبور و اتل چې د غټو شاټونو هڅه وکړي او خپله ویکټ یې هم د لاسه ورکړله. فرمان د توپوهنې لپاره راځي او کریم جنت د خپل توپ اچونې لپاره چمتووالی نیسي. هغه څوک چې هڅه یې دا ده چې ویکټ هم ترلاسه کړي او د منډو لړۍ هم په کنټرول کې وساتي. فرمان الله صافی چپلاسی توپوهونکی، چټک توپ گزار شو د کریم جنت له لوري. د رن آوټ خطره هم وه خو توپوهونکي په اسانۍ سره هدف ته ځان ورساوه. بیا ځلې ګورو چې صدیق قاتل خپله ویکټ څنګه له لاسه ورکړه. دیارلس اشاریه یو ور پای ته رسېدلی ده کریم جنت له اکیډمي ان څخه. نه فرمان الله صافي په وړاندې یوې منډې لپاره چټکه منډه زړه پورې رننګ بټوین د ویکټ د دواړو بیټسمینانو لپاره. وبګورو چې فرمان الله او شریفي دا مهال په ویشتم ځای باندې موجود دي. که څه هم شپږ لوبغاړي د لاسه ورکړي د کابل بازانو، دغه دواړه بیټسمینان څنګه کولی سي چې تر یو بریده پورې خپله لوبډله مخ په وړاندې بوځي. د لوړ شاټ هڅه خو وبګورو چې بال باونډرۍ ته رسیږي او که نه بالاخره بله ویکټ هم ایوبي کابل بازان لوبډله له لاسه ورکوي. کریم جنتو چې بالاخره په دې بریالی شو په دغه اننګز کې یو مهمه ویکټ ترلاسه کړي په مهم وخت کې. دوی ته پکار ده چې د غټو شاټونو پسې ولاړ شي ځکه چې هدف ته رسېدل د دوی لپاره باید په تیزو منډو وشي. فرمان الله هم خپله ویکټ د لاسه ورکړه. د ایوبي کابل بازان ویکټ دا مهاله پورې د لاسه ورکړي دي او د ډیوا ګروپ بوست ساتونکو خپلې منګولې بیا هم ټینګې کړي دي په دغه لوبه باندې. Stump racking. Over there. I come round the stump. 3 balls to come. ننګیال خروټ چپلاسې توپوهونکی پرله پسې چپلاسې توپوهونکي د توپوهنې لپاره راځي اما نه بریالي کېږي چې د خپلې لوبډلې لپاره منډې جوړې کړي. اتصالات 4G شپږیزه کرکټ لیګ په کابل کرکټ نړیوال لوبغالي کې ترسره کېږي چې تاسو یې د ملي ټلویزیون په سکرین باندې ګورئ. او کولی بال کریم جنت په ډېر ښکلي انداز سره
بالاخره یو بله مهمه وکټ ترلاسه کوي. ډېر تاثیر لاندې دي د ایوبي کابل بازانو لوبډلې لوبغاړي. د ډیوا ګروپ بو ساتونکي توپ اچونکي په پوره هڅه باندې وکټ ترلاسه کوي. واو ډېر ښکلی بال منځنۍ وکټ یې ترې وویشته. دا هم کریم جنت خپل احساسات نشي کنټرولولی او د خوشحالۍ ننګیالی خروټی هم خپل وکټ د لاس ورکوي او د پویلین په لور باندې 8 وکټې د لاس ورکړي دي د کابل بازانو په بشپړه توګه باندې. د ډیوا ګروپ بوست ساتونکي د خپل هدف څخه په دفاع کې تر دا مهاله پورې بریالي دي. وبګورو چې دغه دواړه وکټې د لاس ورکوي که دغه 2 وکټې درېږي، خو تر دغه وخته پورې د بوست ساتونکو له خپل هدف څخه په ښه توګه باندې دفاع کړې ده. تاسو ګورئ چې کریم جنت 2 وکټې پرله پسې ترلاسه کړي دي چې هټریک کولی شي او که څنګه په فیلډینګ کې ورته پوره تغیرات راوستل شول. دا هم د ملي ټلویزیون همکاران چې له لوبې نه خوند اخلي. کریم جنت هڅه کوي چې خپله 3مه پرله پسې وکټ ترلاسه کړي او له دې سره هیټریک چانس کریم جنت ته لاس ورکوي. بیټسمین نه غوښتل چې دغه هیټریک کریم جنت ته پرېږدي. په دفاعي توګه توپ لوبوي ضیاء الرحمن اکبر. ضیاء الرحمن اکبر په دفاعي انداز سره بال ولوبو. 183 منډو ته هڅه ده د ایوبي کابل بازانو لوبډله هڅه کوي چې دغه هدف ته ځان ورسوي، خو یو څه ګرانه ده ځکه چې دوی مهمې وکټې له لاسه ورکړي. دا هم 4 منډې. جو سلیپ کې کم ډګر ساتونکي شتون نه درلود او توپ د باونډري څخه د باندې د 4 منډو لپاره. افغانستان کې د اوسپنې ویلې کولو لومړنی کابل ښکلی دی، مرغان هم پکې خوشحاله دي. خدای دې وکړي چې همدغه د سولې کوترې تاسو ولیدلې چې په هوا وې، همدغه کوترې الله دې وکړي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله راولي. د سولې سمبول دي کوترې. بیا هم سلیم صاحب له SCBN څخه واو په زړه پورې توپ اچونه، یوازې دغه توپ د وکټ ساتونکي لاسونو ته یې پرېښو بیټسمین. بله هو د لوبڅار لوري هم ورته اختاریه ورکړل شوه. بدې اور کې دی نشي کولی چې بیا ځلې داسې یو توپ ترسره کړي کوم چې د توپ وهونکي لپاره د خطر سبب ګرځي. مخکې مې یادونه کوله هغه څوک چې غواړي لوبغالي ته راشي د کرونا ویروس خطر دې په پام کې ونیسي، فاصله دې په میدان کې مراعات کړي او ماسک څخه دې پوره ګټه پورته کړي. اسدالله خان د ایوبي کابل بازانو روزونکی کوچ
د افغانستان تکړه ویډیو انالیست یا ویډیو څېړونکی واقعا چې له تجربو څخه برخمن روزونکی ده د نن د لوبې دغه حالت به په واقعا چې په ځیرکتیا سره څاري. سلیم صافی هم ځوان لوبغاړی دی، د هم د ملي لوبډلې په تمریناتي کیمپونو کې چانس ترلاسه کړی دی. د هم یو خوشبخته لوبغاړی دی، په دې وروستیو کې د ملي لوبډلې په تمریناتي کیمپونو کې راځي. د هڅه هم همدا ده چې په راتلونکي کې د افغانستان لپاره ښه وځلیږي. په سټرایک باندې صافی ولاړ دی، توپ اچوونکی دغه بال نه ترسره کوي، چمتو نه دی ورته. د لوبې هغه جالبوالی یا په زړه پورې چې کومه لوبه ترسره کېده په لومړی سر کې هغه حالاتو څخه اوس وتلی ده. یوازې اوس په دغه تمه دي چې دغه دواړه ویکټ یې د بوست ساتونکي ترلاسه کړي او خپله بریا ولمانځي. وبګورو چې سبا به هم دوه لوبې ترسره کېږي هوتک صاحب، چې لومړۍ لوبه د میساینک اتلان او کابل بازان به ترسره کوي، دویمه لوبه د بند امیر خماران او د بوست ساتونکو تر مابین. بله هو سبا هم ډېرې ښې او په زړه پورې لوبې به وي. یو ځل بیا سلیم صافی، فیلډران نشته په دغه سیمه کې او بالاخره یوه منډه. په کمیټري باکس کې د یو بال وروسته تغییرات راځي چې په هغې کې به ښاغلی فدایي صاحب او ورسره ښاغلی نومان صاحب هم هغه څوک دی چې تازه په کمیټري باکس کې د افغانستان د اتصالات 4G شبکې ذکر لیګ کمنټري کوي. ځوان دی، انشاءالله چې ښه راتلونکي به ولري. دا هم اپیل خو د لوبڅارو لوري د ناټ آوټ اشاره له دې سره اور پای ته رسېږي. 15 اوره نوي منډې د اته لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. Right, so the match summary there. 172 was the score put for Kabul Eagles to chase. And in the process, they've managed to put only 90 runs on the board and have lost 8 wickets. They say cricket is a game that you cannot predict anything about. But from here, it looks absolutely a dead match. What do you say, Noman? Welcome to the Combox. Thanks a lot, Fidai Saib. Well, going exactly at 6 per over. In T20 cricket, even if your target is not high, 6 per over is not that much, isn't it? That's true. We had 2 one-sided games today. As compared to the game yesterday, which was a wonderful, exciting game, finishing with just the deficit of 1 run. What was different today? Was the wicket behaving differently? What was the pick that you might want to share with the audience? Why we had a almost one-sided kind of a game, and that too, the teams chasing have not been able to manage come any close to the target. Well, great point, Fidai Saib. Well, I think if you've noticed in the morning match, we had Kareem Sadiq, an experienced contender. In T20 cricket, I think experience itself speaks. I think that was the deciding factor. He knows this pitch very well, and he was very successful. He just completely paralyzed the opposition there with his 5 wickets. That was also another. I think the wicket is also behaving differently, and as we move forward in the tournament, we'll get to know more about it. Frankly, it's behaving much differently from last year.
I mean, we had a lot of close encounters last year as well. So let's see how it goes. There's one consistent point that the teams chasing have not been able to chase down the target. Mr. Ainak did not allow Bande Amir chase the target. Early in the morning, Spinghar did not allow the opposition Amu chase it down, although it didn't look a very big total. And now Bost defenders not allowing them to come any close to the target. And all this will have an impact on the qualifiers. It will have an impact on your net run rate. So the thing for the Kabul Eagles now is for them to play as many further balls they can and make the run that they can. Exactly, Fidei Saab. Okay, we will talk further. 16 overs gone now, 93 for 8. This is the game for tomorrow. Once again, action in Kabul International Cricket Stadium. Etisalat 4G. Mr. Ainak taking on Ayubi Kabul Eagles. So if our Kabul Eagles have not been able to make a statement yet in this tournament, you still have a chance. Plenty chances still to come in your way. Tomorrow is another that they will be facing the defending champions, Mr. Ainak. Salim Safi, one of the bright pace prospects for Afghanistan cricket. One of those guys who can bowl at 140 plus and a very impressive bowler. I mean, there are a lot of good things that you will hear about Salim Safi in the future. Don't look at his number. He still hasn't taken any wicket in this game, but he for sure will take some in this tournament as we move ahead. He is a good prospect. He's got the height factor, which is very important for a fast bowler. He's got a very good action. We can only tell what degree he is bowling at, the 90 degree, 45 or a front foot. That will be only seen with the better camera and analysis. But he is a good prospect for the cricket in Afghanistan. Afghanistan cricket need fast bowlers. Hamid Hassan has been a pace sensation. He came and he inspired so many youth. Play like him, even put a headband like him. And then come Rashid Khan and he brought another sensation in the cricket and introduced leg spin into the cricket of Afghanistan. And after that we started having so many leg spinners. Well, it's all about inspiration. You know, I think the time that we had bowlers like Hamid Hassan, Daulat Zadran and Shapur Zadran, you know, there were a lot of guys. These were the guys who were inspired by the fast bowlers of cricket's golden generation, as I may call it. Wasim Akram, Waqar Younis, Alan Donat. Pulled away straight there. A welcome boundary for Ayubi Kabul Eagles. In the 100 is up. 100 Yay! for 8. I want to cheer this up because sitting here and not cheering anything gets a little boring. So yay! They get to 100 runs. So coming back to the thing that we're discussing about inspiration, I think right now we have a lot of young spin prospects in Afghanistan. We have Noor Ahmad, we have Waqar Salam Khail, and you know, you have bowlers like Zahir Khan and others, and we had Abdul Wasi in this tournament, a very bright and young leg spinning prospect. He had a very good outing today in the morning. Exactly. So you can see the clear impact that a bowler who, you know, a great bowler inspires the next generation. So I think that's an important factor. We need to create an atmosphere of inspiration where fast bowlers generate, and I think that's happening. And cricket is not only a game of one field. If you have a better bowler and you do not have a better all-rounder, you still are lacking things. If you have a better batsman, but if you don't have a better bowler, you still are lacking. If you talk about the categories of batsmanship, starting from the crushers and builders and all-rounders, sloggers, finishers, at the same time all-rounders. So you need almost every department and inspiration in. We see Ismail Mia Khail
the head of RTA. So that's exactly what it is in cricket. So you'll have to try and find such inspirational cricketers that can inspire the young generation. 17 overs are done. 102 for the loss of 8 wickets. "17 overs, 49 dots doesn't look at all good, and the coaches have to take a good toll of this. They've only hit 6 fours and 4 sixes. 102 for the loss of 8, but the problem has been the loss of wickets, so they'll have to seriously regroup together and look at strategizing in a better manner if they want to continue to play better cricket in this Etisalat 4G Shpagiza Cricket League. Well, yes, indeed. We can never judge a team from the first game, isn't it? I think we have to wait for Kabul Eagles. Today, the likes of Nur Ali Zadran and Rahmanullah Gurbaz didn't fire. And I think those are the two guys. Nur Ali was the highest scorer, the leading run scorer in last year's Shpagiza Cricket League. And in this year's Etisalat 4G Shpagiza Cricket League, you'll expect him to perform well as well. And the likes of Rahmanullah Gurbaz, some call him the 360 of Afghanistan, the AB de Villiers of Afghanistan. And I think you can expect a lot from him as well. So yeah, Kabul Eagles, IUB Kabul Eagles indeed have the potential to fire big in this tournament, and I think this single incident will not harm their way. Absolutely. Who in the world would ever say? I'm not judging them from the very first game that they're not playing good cricket. There's been a lot of high expectations from them. They had a lot of stars. It was a star dust kind of a team. Nur Ali Zadran, everyone is so enthusiastically waiting. But then at the same time, the Bost defenders have performed very well at this game, and you have to appreciate a better game. Look at Syed Shirzad. His figures 2, 4. What does it tell you? It's absolutely amazing. And this also has the wicket of Rahmanullah Gurbaz. We all wanted him to play entertaining cricket today. 2.2 overs, 14 deliveries, 11 dot balls. That itself tells you the story. Syed Shirzad, one of the best T20 bowlers for Afghanistan. He took 17 wickets in the inaugural Afghanistan Premier League. Good shot there. Let's and just for a single. Coming back to Syed Shirzad, one of the best T20 bowlers that we have around for Afghanistan. And in the inaugural edition of Afghanistan Premier League, he played for Kandahar, and he took 17 wickets. The highest wicket taker of that, I think, if I'm not mistaken, the highest or second highest wicket taker of that tournament. So yeah, you can always expect Syed Shirzad to perform well at this stage, and he has done the same today as well. He's already enrolled himself in the competition for taking highest wickets in this tournament. Syed Shirzad, he's got deceptive slower balls, better bouncers, well-directed bouncers. He's got everything that you would want in a left-arm pace bowler. A very good prospect, a very good T20 bowler. Very, very nice to see guys performing all together. Both defenders must be very happy after their disappointing performance during the competitions and the practice games. They have come out strong out of the competition and have registered almost the first victory in their name in this first game. I see better discipline in the fielding as well. So good to see strong and young Afghans putting themselves behind the ball and making sure that they don't give away any run. They know the value of the run. Even if they must have won the match, they still want to contain them to the lower runs that they can, because they know this all matters towards the qualifiers. Yes, indeed, both defenders, the team, the franchise managed by Afghanistan Cricket Board. It's a great chance actually to give youngsters a chance and an opportunity to display their talent. And I think both defenders have that. 18 overs gone, 104 for 8.
improbable. Well, yes, indeed. Gulbuddin Naib leading from the front there for the Diva Group Bost defenders with 3 wickets from 14 runs, just giving away 14 runs. Also in Ayubi Kabul Eagles, Gulbuddin, as we talked, has come back to bowl the 19th over. Great spell so far, 3 overs, 3 for 14. Amazing bowling there, using his experience very well at this stage. Wait. At the deep, as I was saying, Bost defenders are not taking it lightly at all. They're not relaxing, which is really good. Coach must be very happy and taking note of this point that the players are playing serious game till the very last ball, although they may well know that they have almost registered their victory. It's all about for their victory to be announced. Tailenders out there, but they've also played a good knock. They've at least given something for the entertainment maybe, and they know that they better stay till the end. Loud appeal from Gulbuddin Naib. Way towards leg side, I think. Yes, slightly showing clearly going down the leg side there. An easy decision for the umpire. Well, Gulbuddin Naib is, he may not have that much pace as he used to, but he is a bowler with experience. You can expect him to bowl you change of pace deliveries, you can expect him to bowl you cutters, and you can expect him to bowl you slower bouncers, which are very effective weapons in T20 cricket. So I think that's what he has used very effectively this time. Well played that, and as you said, they're just trying to play out the overs, the Ayubi Kabul Eagles batsmen. Absolutely. Just 9 balls left before the proceedings finish. Formalities to end. Gulbuddin Naib has taken 3 wickets today. A slower ball. He manages to clear the field a maximum. That's a very good shot from a tail-ender. He reads the ball, waits for it. Ziaur Rahman Akbar. Picked the slower pace of the ball very well, heaved it to the leg side. Brilliant shot there. Something to cheer for Ayubi Kabul Eagles. Well, you never know, this may well come into the play. I've been repeatedly referring to the qualifiers. Any run made is going to come into play. Gulbuddin Naib exchanging some words and saying, okay, now this is a pacer. Please go ahead and hit it. Well, just as I said before, Gulbuddin Naib using his weapon, bowling a slower delivery just after being hit for a 6 shows his maturity and shows his experience in T20 cricket. And that's how you bowl. And coming back to the batsman. Another slower ball. This time work towards the leg side. They want a second. There's a fumble. And they give away their 9th wicket. Once again, Zaid Shirzad, the man who's throw the ball to the keeper. Well, you just cannot keep him out of the game, can you? Saeed Shirzad brilliantly bowled, 2 wickets, amazing economy rate. 19 overs gone, 114 for 8. This is the run out. Saeed Shirzad charging in from the deep, knowing that there's a fumble, throws the ball and gets a simple run out. Not much for Munir Kaka to do. Wanted run from him. He was also not expecting it. He inside edged the ball to the wickets and he was very disappointed with himself. But it happens. It's cricket. There's a day you play good cricket. There's a day you just can't manage to get the ball into the right areas. Well, of course, the Rahmanullah Gurba's wicket, whether it's in for Ayubi Kabul Eagles or whether it's for national team, it's always a big wicket.
It's a heartbreak. It's a heartbreak if he's playing for a national team and he loses his wicket without making any contribution on the scoreboard. So he's a very good character. 360 batsman for Afghanistan. So last wicket of this game, of this innings. In comes Najat Masood, Syed Shirzad. So Najat Masood has come to bat. He's on the non-strikers end. It will be Safi to face Syed Shirzad. This was a wide ball. Wide on the left side, therefore Syed Shirzad trying to bowl a Yorker and finish things off for his team. He's been brilliant so far, very disciplined. Najat Masood, the last man for Ayubi Kabul Eagles, he will be more remembered for his brilliant bowling performance in the previous edition of Shpagiza. It's just that you can't get the form from the pair. Bowled him! That's what you were saying. Doesn't waste more time. Expresses his celebration. Happy, very excited Syed Shirzad. He missed the mark for the first ball and it went wide. But he didn't miss it the second time. It was right on money and bowled Safi. Well, just as we said before, trying for Yorker, gets it accurately this time. Brilliantly bowled there. And why not to celebrate that? 3 overs, in his 4th over, 3 wickets for 7 runs. And the Bost defenders have easily won this match by 57 runs and opened their account. Absolutely, they have opened their account with the first victory in this Etisalat 4G Shpagiza Cricket League, winning the match. This is the dugout, look very happy, exchanging a COVID-19 handshake style. Not anymore those handshakes that you have. So a fist to the fist or an elbow to the elbow. And they know when they're doing it for the first time, kind of a smile on their face tells the story. The coach is still appreciating them. It's not over yet. It's just the first game. I'm sure they will be bouncing back. They will be regrouping together to bounce back and perform as is expected from them. Yes, indeed, brilliant performance by the Diva Group Bost defenders. Let's have a look at the Ayubi Kabul Eagles batting. Gurbaz gone off the first ball, and very unfortunate for him, Nur Ali got Ghafari, bowled Shirzad. Siddiq Qatal, this is a player to watch out for in this tournament, gone for 32, and then Azmatullah Omarzai making a contribution with his 28 runs. Finally, Ziaur Rahman Akbar and in the tail, and scoring 17 runs in all out for 115. And this is the bowling card. Syed Shirzad taking 3 wickets. Hamza Hotak taking just 1 wicket. Karim Jana taking 2. Gulbadin Naib taking 3 wickets. Ghafari and Salim remaining wicketless, but definitely had an impactful contribution in this game to register the victory for the Deva Group Bost defenders. Let's bring you the highlights of the game. The second innings, Rahmanullah Gurbaz was out. First ball, Syed Shirzad. We saw some shots as well, but at the same time, we also saw some beautiful fielding. This was the cotton bowled, and it was Hamza Hotak that bowled and got the wicket. Happy, very happy, and why not? Then came Gulbadin Naib. He was hit for the boundary, but he came big strong. He got the wickets in succession in the bodybuilder style. Karim Janat also came in the action, was hit for a 6 by Sidi Qatal. So Sidi Qatal and Azmatullah Omarzai put on some partnership and gave some hope. This was some beautiful classic shots that Sidi Qatal played until they lost their wicket in the process. Azmatullah also contributed so well. And then came this ball that took the wicket of Azmatullah Omarzai. Slower ball, didn't read it. Gulbadin Naib continued to showing gym muscles in getting the wicket of Siddiq Qatal, who a lot was expected from. Well got, yay! He looks very happy. And it was all this formalities to end then. Karim Jannat also joining the party, getting the wicket. Few shots from the tailenders, Ya Akbar,
until this happened. Very sloppy work by the batsman. Not getting back to the mark until we saw this York linked delivery expressing the happiness. Syed Shirzad. Yes, a comprehensive win for both defenders there. The match summary: both defenders batting first, putting on 172 for 3, and Imran Janat leading with 43 runs, Munir Kakar 41, Ihsanullah Janat with 429. In the Eagles, all out for 115 in 19.1 overs. The Siddiq Qatal, the top scorer with 32 of 29 deliveries. Syed Shirzad, the pick